Welcome. Today we are going to learn the first unit from our maths textbook, that is geometrical figure. In the previous standard you have to learn about some geometrical shapes, that is for example circle, square, rectangle. Now in this unit we learn about angles. First of all, I would like to tell you what is meant by angle, how angle is formed. Angle म्हणजे कोन आणि कोन कसा तयार होतो. We know that lines, आपल्याला रेषा किंवा लाइन माहिती आहे. Where there is a two lines meet to each other, there is a angle formed. जेव्हा केव्हा दोन रेषा एकत्र येतात किंवा दोन रेषा एका बिंदूत एकमेकांना स्पर्श करतात, त्या ठिकाणी कोन तयार होतो. How? Let us see. Suppose I have two scales, and when I put this scale like this is one sleeping line and one standing line. These two lines come to meet on the one common point. Here angle is formed. जेव्हा दोन रेषा एका बिंदूत एकत्र येतात, त्या ठिकाणी कोन तयार होत असतो. This is the simple definition for the angle. Where two lines meet to each other, angle is formed. Okay? In our surrounding we see so many examples of angle. Easily we can find out the angles at everywhere. Okay? If you see the corners of the blackboard, here also the angle formed. One standing line and one sleeping line makes the angle. If you see the corners of textbook, notebook, here at every corner of the textbook, here also angle is formed. If you see this empty box, in this empty box you can find out the angles at every corner. Okay? If you observe the hands of the clock, okay, every clock has the two hands, minute hand and hour hand. When these two hands meet or comes in a one common point, every time they makes the different angles. Here also you see the angle. If we increase or decrease the distance between them, the different angle is formed there. In this way you can find out so many examples of the angles. Now the next point is types of angle. The पुढचा प्रकार आहे कोनाचे प्रकार. There are three main types of angle. कोनाचे मुख्य तीन प्रकार आहेत. First is right angle, second one is acute angle, and last one is obtuse angle. Right angle, acute angle and obtuse angle. कोनाचे मुख्य तीन प्रकार आहेत. Right angle काटकोन, acute angle लघुकोन and obtuse angle विशाल कोन. Now we learn every type. First type of angle is right angle. How the right angle is formed? If you observe the corners of cupboard, book, notebook, corners of window, corners of door, if you see the corners of the blackboard, what you see here? Here you see that the one standing line and one sleeping line exactly meet or exactly intersect to each other, and here the right angle is formed. In our surrounding we see many examples of right angle. The best example of right angle is the corners of book, textbook, the corners of blackboard. कोणाचा पहिला प्रकार आहे काटकोन. काटकोन कसा तयार होतो? ज्या वेळेला एक उभी सरळ रेषा आणि एक आडवी सरळ रेषा, दोन एक उभी आणि एक आडवी अशा दोन सरळ रेषा तंतोतंत सरळ ज्या वेळेला एकत्र येतात, त्या ठिकाणी काटकोन तयार होत असतो. द सेकंड टाइप ऑफ अँगल इज ॲक्यूट अँगल. कोणाचा दुसरा प्रकार आहे लघुकोन. हा लघुकोन जो आहे हा नेहमी काटकोनापेक्षा लहान असतो. द ॲक्यूट अँगल इज ऑलवेज स्मॉलर दॅन द right angle. If you see here, if I draw here the right angle, suppose that this is right angle, this scale forms the right angle with this base line, and if we reduce the distance between the right angle
जर आपण तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी ही बेस लाईन आहे आणि ही स्केल, या स्केलने या बेस लाईन सोबत एक राईट अँगल तयार केलेला आहे. इफ वी रिड्यूस, जर तुम्ही कमी करत गेला काटकोनापेक्षा, जर तुम्ही हे अंतर कमी 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 करत गेला तर या ठिकाणी नवीन जो कोन तयार होतो, दिस अँगल इज कॉल्ड ॲज ॲक्यूट अँगल. ओके, अँड अँगल विच इज स्मॉलर दॅन राईट अँगल इज कॉल्ड ॲक्यूट अँगल. काटकोनापेक्षा लहान असणाऱ्या कोणाला लघुकोन असं म्हटलं जातं. ऑलवेज रिमेंबर, द ॲक्यूट अँगल इज ऑलवेज स्मॉलर दॅन राईट अँगल. लघुकोन हा काटकोनापेक्षा नेहमी लहानच असणार आहे. द थर्ड टाइप ऑफ अँगल इज ऑब्ट्यूस अँगल. ओके, द how if we see that this standing line makes the right angle with this base line, ह्या स्केलने ह्या बेस लाईन सोबत इथे राईट अँगल तयार केलेला आहे. अँड नाव हियर इफ वी इन्क्रीज, जर आपण वाढवत गेलो, इफ वी इन्क्रीज द डिस्टन्स बिटवीन द टिप्स ऑफ द साइड्स, जर आपण या दोन बाजूंमधलं अंतर वाढवत गेलो, what happen here? Here obtuse angle is formed. It means that an angle which is greater than right angle is called obtuse angle. काटकोनापेक्षा मोठ्या असणाऱ्या कोणाला विशाल कोन असं म्हटलं जातं. Always remember, the obtuse angle is always greater than right angle. विशाल कोन हा नेहमी काटकोनापेक्षा मोठा असणार आहे. In this way we learn the three types of angle: right angle, acute angle and obtuse angle. The right angle which is exactly makes the perpendicular lines. Okay, the next one is acute angle which is less than right angle, and obtuse angle which is greater than right angle. काटकोनापेक्षा लहान असणारा लघुकोन आणि काटकोनापेक्षा मोठा असणारा विशाल कोन. Let us have some more examples of the angles or types of angle. First of all, right angle. Let us find out some more examples of the right angle. Okay, when there is a 3 o'clock, you see that at the 3 o'clock the minute hand and hour hand exactly makes the right angle. At the 3 o'clock the angle minute hand and right hand both are at in a right angle. The same situation, the same position occurs when there is a 9 o'clock. At the 9 o'clock the minute hands and hour hand makes right angle to each other. Okay, if we reduce the distance between the tips of the hands, it makes now acute angle, and if you increase the distance between the tip of the hand, now this is obtuse angle. The same example we can find out here by using the scissor. Here I have scissor. These are the tips of the blade. These are the blades of the scissor, and if we arrange these tips like this, now here the right angle is formed between the blades. And if we reduce the distance, as we reduce the distance between the tips of the blade, what happen? Here acute angle is formed. The same thing for the obtuse angle. If we increase the distance between the tip of the blades slowly, then what happen? Obtuse angle is formed here. ओके, जर आपण या ठिकाणी हा राईट अँगल आहे, काटकोन आहे, हळूवार जर तुम्ही कात्रीच्या पात्यांमधलं अंतर कमी कमी करत गेला, 90 अंशापेक्षाचा जो लहान कोन आहे या ठिकाणी तुम्हाला ॲक्यूट अँगल तयार होताना दिसेल. जर तुम्ही कात्रीच्या पात्यातलं अंतर हळूवार वाढवत गेलात तर काटकोनापेक्षा मोठा म्हणजेच या ठिकाणी विशाल कोन तुम्हाला तयार होताना दिसेल. We can find out some more examples of acute angle. Okay, leaving the thumb, अंगठा सोडून, every adjoining figure, अंगठा सोडून आपल्या हाताच्या प्रत्येक लगतच्या 2 बोटांमध्ये acute angle तयार होताना दिसतो. Here you see that leaving the thumb, every adjoining fingers, it makes the acute angle. Now by using our elbow we can make the examples of obtuse angle. Here we know that in our elbow there is a joint and we can easily move or fold our hand.
Okay, if we increase the distance, here which type of angle is formed? Here obtuse angle is formed. Now this is right angle, and if we reduce the distance, decrease the distance, acute angle is formed. In this way, we learn today three types of angle: right angle, acute angle and obtuse angle. ओके, आज आपण तीन कोणाचे प्रकार या ठिकाणी अभ्यासले: काटकोन, लघुकोन आणि विशाल कोन. An angle which is less than right angle is called an acute angle. The angle which is greater than right angle is called an obtuse angle. So let us find out some more examples of each type of angle.